Good evening. வணக்கம் என் தமிழ் வியூவர்ஸ். நம்மளுடைய 4th எபிசோட் ஆஃப் ஆர்டிஸ்ட் டாக்குக்கு இன்னைக்கு உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறதுல ரொம்ப சந்தோஷப்படுறேன். இன்னைக்கு நம்ம கூட அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ட் அவங்களோட ஜேர்னியை ஷேர் பண்ணிக்க போற ஆர்டிஸ்ட் சங்கர் கணேஷ். அவர் ஹி இஸ் ஃப்ரம் கோலாலம்பூர், மலேசியா. வெல்கம் சங்கர் கணேஷ், வெல்கம் டு அவர் ஷோ. Okay. Sanker Ganesh, he is a very exclusive person. Ednala appdin sonna, he has done his engineering in electrical and electronics from Nagaoka University. And from 2019, he has become an artist. It's very interesting to know how an engineering turned to be an artist. அண்ட் நம்மளோட ஷோல வந்து எப்படி இந்த மாதிரி ஆர்டிஸ்ட் அண்ட் அவங்களோட மைண்ட், அவங்களோட திங்கிங், அதை வந்து நம்ம எப்படி வந்து பொதுமக்கள் அதை வந்து பார்த்து ரசிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம இந்த ஷோ வச்சிருக்கோம். ஸோ ஐ திங்க் திஸ் வில் பி அன் another interesting show. Sanker Ganesh is very interested in mixed media painting, using photography, digital art, and he's also interested in installation and printmaking. So let's see what he is doing. We will talk to him and we will see his artworks. Over to you, sir. So first tell us, how did you come from engineering to art? எப்படி engineering படிச்சுட்டு ஒரு art ஃபீல்டுக்கு வந்தீங்க? கம்ப்ளீட்லி இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். இது இன்ஜினியரிங் சம்திங் டு டூ வித் டெக்னாலஜி. இட்ஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஏரியா. அங்க இருந்து எப்படி வந்து ஆர்ட் இஸ் அ வெரி சட்டில் ஃபீல்ட். ஸோ how did you come to this field? Actually, it's different சொல்ல மாட்டேன். ஏன்னா ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஆல் அபவுட் அந்த டெக்னிக்கல் மைண்ட் செட் தான் ஆர்ட்ஸும். அண்ட் சின்ன பிள்ளையிலேருந்து எனக்கு வரைகிறது வரும், நிறையா வரைவேன். அப்பப்போ எக்ஸைட்டட் ஆகிட்டுன்னா எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுற மெத்தட் வந்து இட்ஸ் ட்ராயிங். எனக்கு வந்து எப்பவுமே ட்ராயிங் தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுறது. ஸோ என்ன ஐ மீன் ஒரு தமிழ் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து ஒரு ஏஷியன் ஃபேமிலியிலேருந்து வந்து ஆர்ட்ஸை பற்றி பேசினாலே சம்திங், அது ஒரு கரியர் பார்க்க மாட்டாங்க ஏஷியன் ஃபேமிலியில். ஸோ சின்ன பிள்ளைலேருந்து பேரண்ட்ஸ் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலினாலே பேரண்ட்ஸ் எப்பவுமே இன்ஜினியர் ஆகணும், டாக்டர் ஆகணும், லாயர் ஆகணும், திஸ் ஆர் த திங்ஸ்ல. ஸோ நார்மல் மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி திங்கிங்கில் அண்டு அவங்களும் ஃபோர்ஸ் பண்ணி நானும் இன்ட்ரெஸ்டோட தான் படித்தேன் இன்ஜினியரிங்கு. ஐ ஹேட் சாய்ஸஸ் வெதர் மெடிக்கல் இல்லைன்னா லாயர் சம்திங், பட் இன்ஜினியரிங் தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அந்த ஃபீல்ட்லேயே அப்படியே போயிட்டேன். அண்ட் ஐ டிட் குவைட் வெல். நல்லா செஞ்சு அப்படி இப்படின்னு ஸ்காலர்ஷிப்போட வெளியூரில் போய் படித்து இன்ஜினியரிங் எல்லாம் முடிச்சுட்டு வந்துட்டேன். பட் ஸ்டில் வந்து அப்பப்போ டைம் கிடைக்கும் போது சம்திங் ஸ்ட்ரெஸ் ரிலீஸ் பண்ணும் போது நிறைய பெயிண்டிங் பண்ணுவேன், ட்ராயிங் பண்ணிக்கிட்டு செஞ்சுட்டே தான் இருந்தேன். ஐ கேப்ட் ஆன் டூயிங். ஈவன் நான் இன்ஜினியராக வேலை செய்யும் போது கூட டைம் கிடச்சிச்சுன்னா வீக்கெண்ட் இந்த மாதிரி வரைவேன், போர்ட்ரேட் செய்வேன், சினரிஸ் வரைவேன், லாட் ஆஃப் பெயிண்டிங் செய்வேன். ஸோ அப்படி செஞ்சுட்டு தான் இருந்தேன். ஸோ இவென்ச்சுவலி அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் அது ஒரு செட்டப் மாதிரி லைஃப்பில் திடீர்னு ஆளை மீட் பண்ணி அது தானாகவே நடந்துச்சு. அவுட் ஆஃப் என்னோட எஃபர்ட் ஆஃப் ஃபைண்டிங். ஏன்னா எப்பவுமே நான் வந்து ஒரு ஆர்டிஸ்ட் ஆகணும்னு ஆசை இருந்துச்சு. ஈவன் கேலரிக்கெலாம் போவேன், இன்ஜினியராக இருக்கும்போது கூட கேலரிக்கு போவேன், பார்ப்பேன். ஆனால் எப்படி ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வந்து கேலரியில் ஷோ செய்யுதுன்னு எனக்கு தெரியாது அந்த நேரத்தில். பட் த்ரூ சம் கான்டாக்ட் மூலிமா ஒரு கான்டாக்ட் மூலிமா அப்படி வந்து அப்புறம் ஒரு ப்ராமினன்ட் ஆர்டிஸ்டை மீட் பண்ணி அவரோட கைட் மூலிமா தான் ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷ்னலாக ஆர்டிஸ்ட்க்கு ஒரு பாதை எனக்கு தெரிய வந்தது. அது மூலிமா நான் ஆர்டிஸ்ட், ஐ மீன் சம்திங் வெரி பேஷனேட் அபவுட். பார்ட் டைம்னு சொல்ல மாட்டேன், ஐம் ஸ்டில் இன்ஜினியர் ரைட் நவ், பட் ஆஃப்டர் தட் ஃபுல் டைமாக நான் ஆர்டிஸ்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ இட்ஸ் நாட் அ பார்ட் டைம் திங். இன்ஜினியராக பார்ட் டைமாக ஆர்ட் செய்யறதுன்னு இல்லை. இட்ஸ் ஃபுல் டைம் இன்ஜினியர், ஃபுல் டைம் ஆர்டிஸ்ட் சேம் டைம். ஸோ
Sorry, சத்தம் கேட்க மாட்டேங்குது. Sorry. No, you're practicing your engineering and you're also practicing art. Yes. ரெண்டும் ஒரே டைம்ல, same time. I'm doing it at the same time. So it's like I don't spend a lot of time on other activities. மற்ற ஆக்டிவிட்டி டிவி பார்க்கறது, கூட்டல் கூட வெளியே போகிறது, அதெல்லாம் நான் அவ்வளோ இன்வால்வ் ஆக மாட்டேன். பட் வேலை முடிச்சோடனே 100% ஆர்ட்ஸில் இறங்கிடுவேன் until I get things done. When I was reading about your biography, I read something very interesting about you. People call you as Coca-Cola man. So, அப்படின்னா என்ன? ஜாப்பனீஸ் வேர்டுல உங்களை வந்து கொக்கோகோரா மேன் அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. ஸோ அதுக்கான அர்த்தம் என்ன? எதனால உங்களை அப்படி கூப்பிடுறாங்க? அதாவது அதுக்கு வந்து ஹார்ட், மைண்ட் அண்ட் ஸ்பிரிட்டோட கனெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை பத்தி கொஞ்சம் சொல்றீங்களா? அது ஆக்சுவலி வந்து என்னன்னா, அது அந்த வேர்ட் கொக்கோரோ வந்து அதோட அர்த்தம் வந்து ஹார்ட். இட்ஸ் அ ஹார்ட் எக்ஸ்பிரஸ், மீன் ஹார்ட் மைண்ட் சோல்னு எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவாங்க. பட் இட்ஸ் அ ஹார்ட், ஆக்சுவலி இட்ஸ் அ ஹார்ட் ஜப்பனீஸ் வேர்ட். ஏன் அப்படி வந்துச்சுன்னா, இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த கலெக்டர், ப்ராமினன்ட் கலெக்டர் மலேசியாவில் ஆர்ட் கலெக்டர் இருக்காரு. அவரு வந்து என் கூட பேசும்போத அவரு வச்ச பேர் தான் ஆக்சுவலி. அது அவரு வச்ச பேரு. அவரு பார்த்தாரு, நான் படிச்சதெல்லாம் ஜப்பான்ல படித்தேன். அப்புறம் அதான் அந்த படிச்சதை வச்சு அவரு வெளியூர்ல இருந்து அப்புறம் அவரை கூட பழகின விதத்துல என்னோட ஹி அண்டர்ஸ்டுட் மீ இன் தட் வே. அவரு வந்து என்ன கொக்கோரோ மேன் வச்சு அவருக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணிச்சு, ஹி இஸ் த கொக்கோரோ மேன். ஸோ அவர் வச்ச பேர் தான். ஸோ அவரு தான் அந்த பேரை வந்து ஆக்சுவலி ப்ரொமோட் பண்ணிட்டோம். ஸோ ஈவன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா என்னோட ஸ்டுடியோ கூட ஐ கிவ் த சேம் நேம்ல, ஐ புட் கொக்கோரோ ஸ்டுடியோ. ஸோ I kind of like that name also. மியூட்ல இருக்கு. சாரி, மியூட்டா இருக்கு, கேட்க மாட்டேங்குது. நம்ம வந்து இப்போ உங்களோட ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் பத்தி பார்க்கலாம். நம்ம நீங்க வந்து உங்களோட பிரசன்டேஷன், ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன் ஷேர் பண்ணிட்டு ப்ளீஸ் டெல் us about your art works. Okay, sure. Let me share. தெரியுதா? ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணிருக்கு. எஸ் தெரியுது. Okay, so this is இந்த ஆர்ட் ஒர்க் வந்து ஆக்சுவலி இங்கே தான் ஜேர்னி, என்னோட ஆர்ட் ஜேர்னியை ஆக்சுவலி ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. லைக் நிறைய ஆர்ட் ஒர்க் செஞ்சேன். பட் பிஃபோர் திஸ் பர்டிகுலர் ஆர்ட் ஒர்க் நான் வந்து I was doing a lot of paintings, oil paintings, அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தேன். உங்களோட ஸ்கிரீன் ஷேர் போயிடுச்சு. Okay, all right. So a lot of oil painting அந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தேன். So and when I got introduced to one of our prominent artists, which is Stephen Menon. Actually Stephen Menon sir, அவர் மூலியமா தான் எனக்கு ஆர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ப்ரொஃபஷனல் ஆர்ட்ஸ்னா என்னன்னு புரிய வந்துச்சு. ஸோ அந்த டைம்ல வந்து ஐ அப்ரோச்ட் ஹிம் ஃபார் ஃபோட்டோகிராஃபி. ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி எடுத்துட்டு போயிட்டு அப்ரோச் பண்ணேன் அந்த ஃபோட்டோ பற்றி பேசுறதுக்கு. தென் அப்போ அவர் வந்து பார்த்துட்டு why not you do artwork based on photography-னாரு. And from that actually I started to make some artwork. It was an early stage. This was 2019, 2019 timeல I was working a lot of artwork வந்து photography, collage இந்த மாதிரி செஞ்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அப்போ ஒரு காம்படிஷன் வந்துச்சு. ஒரு ஒன் ஆஃப் மலேசியாவில் வந்து கன்சிடர்ட் பிக் காம்படிஷன் தான், ஒன் ஆஃப் த பிக் காம்படிஷன். அப்போ அவர் சொன்னார், why not நீ இந்த காம்படிஷன் ஜாயின் பண்ணிப்பாருன்ட்டு அது பேஸ் பண்ணி தான் இந்த ஆர்ட் ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணேன். அண்ட் காம்படிஷனோட தீம் வந்து வாஸ் அபவுட் ஆர்ட் அகெயின்ஸ்ட் எய்ட். அண்ட் ஸோ I came to my interest to work on a woman, how the world, அந்த உலகம் வந்து ஒரு woman-ஐ வந்து எய்ட்ஸ்ல வந்து அந்த ப்ராப்ளம்ல வந்து எப்படி பார்க்குறாங்க, எப்படி
ஐ மீன் ஆக்சுவலி நெகட்டிவாக பார்க்குற விஷயம் நிறையா இருந்துச்சு. ஸோ நியூஸ்லலாம் நான் பார்க்கும்போது பழைய நியூஸில் there's a lot of உமன்ஸ்க்கு வந்து நெகட்டிவான வேலை தான் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஸோ அதனால தான் வந்து ஒரு உமனை வச்சு அந்த தீமுக்கு வந்து நான் ஒரு ஆர்ட் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணேன். அண்ட் டெஃபினெட்லி திஸ் இந்த ஆர்ட் ஒர்க்குக்கு ஐ ஆக்சுவலி there's also like சம் மித்தாலஜி, கிரீஸ் மித்தாலஜி அதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணேன் ஆர்ட் ஒர்க்கில். ஸோ மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஸோ கிரியேட் பண்ண ஆர்ட் ஒர்க். அண்ட் தென் ஃபார்ச்சுனேட்லி ஐ ஈவன் வான் த காம்படிஷன் ஃபார் த ஆர்ட் ஒர்க். திஸ் வாஸ் வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ். இதெல்லாம் வந்து வெரி ஏர்லி ஸ்டேஜ் ஆஃப் இட்ஸ் டிஜிட்டல் ஒர்க், ஃபோட்டோகிராஃபி, கொலாஜ் அண்ட் ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட்ல செஞ்ச ஒர்க்ஸ் ஆக்சுவலி. ஓகே, இந்த பெயிண்டிங்கை நீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? நீங்க ஆக்சுவலி அந்த பெயிண்டிங் வந்து இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே ஒரு லேடி நிற்கிறாங்க. அவங்க ஏதோ ஒரு பழத்தை வந்து கேட்ச் பண்ணுற மாதிரி நிற்கிறாங்க. ஸோ பேசிக்கலி இது ஒரு மீத்தில் வந்து கிரீஸ் மீத்தில் பார்த்தீங்கன்னா there is 3 ஆப்பிள் கோல்டன் ஆப்பிள்னு ஒரு கதை இருக்கும். ஸோ அந்த கதையில் எப்படின்னா ஒரு ஆப்பிளுக்கு வந்து ஒரு ஆப்பிள் வந்து ஹோப், இன்னொரு ஆப்பிள் வந்து ஒரு ஆப்பிள் வந்து ஸ்ட்ரெங்க், இன்னொரு ஆப்பிள் வந்து நாலேஜ், another one I forgot something like that இருக்கும். அப்புறம் ஸோ அந்த இதை எடுத்து 3 ஆப்பிள் நான் கிரியேட் பண்ணி ஸ்ட்ரெங்க் அது பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாக்ஸ் பின்னால் வந்து பவர்னு எழுதியிருக்கோம். ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெங்த்தோட ஆப்பிளை வந்து ஒரு ஹோப் அசோசியேட் பண்ணுற புறா வந்து நார்மலி இஸ் அசோசியேட்டட் வித் ஹோப். ஸோ அந்த புறா வந்து கூண்டுலேருந்து வெளியே வந்து அந்த ஆப்பிள் எடுத்து ஒரு பெண் கிட்ட கொடுக்குற மாதிரி, ஒரு பெண்ணுக்கு ஒரு ஹோப் கொடுக்குற மாதிரி கிரியேட் பண்ண ஒர்க் தான் இது ஆக்சுவலி. ஸோ அந்த டைமில் I felt this made more sense. ஸோ அதனால இந்த ஒர்க்கை நான் கிரியேட் பண்ணேன். நீங்க ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணியே வச்சுக்கலாம். நம்ம அப்படியே அடுத்து ஒரு பெயிண்டிங் பத்தி we will discuss. Okay. Okay, so next. Okay. ஸோ இந்த அப்புறம் ஃப்ரம் தேட் அதுலேருந்து வந்து அந்த ப்ரீவியஸ் ஒர்க்லேருந்து ஐ ஸ்டார்டட் டு டூ அ லாட் ஆஃப் மிக்ஸ் மீடியான்ட்டு ஒரு டெக்னிக்கை பயிற்சி. மிக்ஸ் மீடியானா என்னன்னு சொன்னாங்கன்னா, மிக்ஸ் மீடியா மீன்ஸ் நீங்கள் ஒரு ஒர்க்கில் வந்து மோர் தென் ஒன் டெக்னிக் வைக்கிறீங்க. லைக் யூ கேன் இன்க்ளூட் பெயிண்டிங், கொலாஜ், ஃபோட்டோகிராஃபி, or anything, even பெயிண்டிங் மேலே மற்ற மீடியம் பேஸ் பண்ணுறது, இமேஜ் ட்ரான்ஸ்ஃபர், இதெல்லாம் பண்ணுறது, ஸ்க்ரீன் பிரிண்ட் எல்லாமே மல்டிபிள் டெக்னிக் வந்து ஒரு பெயிண்ட் மேலே ஒரு ஒர்க் மேலே நீங்கள் செய்கிறது தான் வந்து ஆக்சுவலி மிக்ஸ் மீடியான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் அதுலேருந்து ஐ ஸ்டார்டட் டு ஒர்க் ஆன் லாட் ஆஃப் மிக்ஸ் மீடியா. அது ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு எனக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி செய்வோன்ட்டு கிரியேட் பண்ண ஒர்க் தான் ஐ ஸ்டார்டட் டு கிரியேட் ஒரு சீரி கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். கால் வாயாங்னு ஒரு சீரியை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பித்தேன். வாயாங்னா இஸ் சம்திங் லைக் தியேட்டர் இன் லோக்கல் லாங்குவேஜ் தியேட்டர்னு வானுங்க. வாயாங்னு ஒரு சீரியஸ் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஐ வாஸ் presenting a lot of ideas. My ideas about current situation or இப்போ நடக்கிற விஷயங்களை பற்றி அந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணுறது. whatever inspired me during the time வச்சு அந்த ஒரு டெக்னிக்கில் வச்சு நான் கிரியேட் பண்ணிருந்தேன். அண்ட் இந்த ஒர்க் வந்து இஸ் குவைட் அ பிக் ஒர்க். இது வந்து 8 feet by 4 feet ஒர்க்கு. அண்ட் இந்த ஒர்க்கு பர்டிகுலராக வந்து என்னை இன்ஸ்பயர் பண்ணது வந்து ஆக்சுவலி மகாபாரதாவில் ஒரு சீன் படிச்சுட்டு இருந்தேன். இட்ஸ் அபவுட் அந்த கேம்பிளிங் சீன் இருக்கும். இந்த கேம்பிளிங் சீனை படிக்கும்போது சரி அந்த சீனை வச்சு நம்ம ஒரு ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணுவோம்ட்டு கிரியேட் பண்ணது தான் ஆக்சுவலி இந்த ஒர்க். அண்ட் இட் ஆல்சோ அந்த வாயாங்ன்ற தீமுக்காக அந்த கேரக்டர்லாம் வந்து இப்போ லோக்கல் வாயாங் இந்த லோக்கல்ல வந்து இந்த மாதிரி கேரக்டர் வச்சு ஒரு வாயாங் செய்வாங்க. வந்து லைக் இங்க தோல்பாவை கூத்துன்னு சொல்றாங்களா, அந்த மாதிரி அது எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ இந்த மாதிரி கேரக்டர் வச்சு செய்வாங்க. ஸோ அதை எடுத்து நான் அந்த மகாபாரதோட கதையை வந்து கிரியேட் பண்ணேன் பேஸ் ஆன் தட் கேரக்டர்ஸ்.
வச்சு கிரியேட் பண்ணது தான் இந்த ஒர்க் ஆக்சுவலி. இந்த பர்டிகுலர் சீன் பத்தி கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்றீங்களா? ஏன்னா even I also work with Mahabharata concept, so I'm little interested in knowing about this scene. ஸோ பேசிக்கலி எனக்கு என்னன்னா த வே இது ஏன்னா ஒரு ஃப்ரம் ஆர்டிஸ்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து இட் டோன்ட் ஹேவ் டு பி லைக் அந்த கதையை கரெக்டாக சொல்லணும்னு அந்த ஒரு இதை வந்து எனக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணல. இட்ஸ் ஜஸ்ட் எனக்கு எதை எம்பசைஸ் பண்ணும் அந்த கதையில வந்து எனக்கு என்ன பட்டுச்சுன்னா அந்த சங்குனின்னு அந்த மெயின் கேரக்டர் அவரை பற்றி தான் நான் வந்து எனக்கு வந்து அந்த உலகத்துல வந்து ஒரு பிரச்சனை வருதுன்னா அது பிட்வீன் ரெண்டு குரூப்போட பிரச்சனை வருதுன்னா சங்குனின்ற ஒரு கேரக்டர் இந்த மாதிரி கேரக்டர் இருக்கிறனால தான் பிரச்சனை வருது. அந்த மாதிரி தாட்ஸ்ல தான் வந்து நான் வந்து அந்த ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன். ஸோ பேசிக்கலி நீங்க பாத்தீங்கன்னா நடுவில் இருக்கிறது வந்து ஆக்சுவலி சங்குனி. அவரு தான் வந்து பிட்வீன் டூ பார்ட்டிஸ் அந்த இந்த கிங்க்கும் இவருக்கும் வந்து நடுவில் வந்து பிரச்சனையை வந்து இது பண்ணதே அவர் தான். ஸோ அவரு மெயின் கேரக்டரா வச்சு கிரியேட் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் அஃப்கோர்ஸ் அந்த crocodile இஸ் ரிப்ரசன்டேஷன் ஆஃப் ஈவல்னஸ். ஏன்னா இப்போ மலேசியாவில் பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க ஒரு சர்டன் இது இருக்கு லைக் crocodileன்னு எடுத்தாங்கன்னா crocodile வந்து ஆளை சாப்பிடும் அந்த மாதிரி ஒரு இது பெர்செப்ஷன் இருக்கு. ஸோ பேட் நெகட்டிவ் பெர்செப்ஷன் இருக்குனால அது பயிற்சி இந்த மாதிரி விஷயத்தெல்லாம் வச்சு அந்த ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணேன். அண்ட் தென் ஆஃப்கோர்ஸ் என்ன நீங்கள் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணாலும் எண்ட் ஆஃப் த டே உங்களுக்கு அந்த பேலன்ஸ் பண்ணுறது அந்த டெக்னிக்கல் பார்ட் ஆஃப் ஒர்க் ஆர்ட் ஒர்க் வந்து இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அந்த பேலன்சிங்க்கு வந்து யூ நீட் டு டூ த கலரிங் அந்த கரெக்டான கலருக்கு கொண்டு வருது அந்த composition கொண்டு வருது all that plays into the part of the story. So basically அப்படி கிரியேட் பண்ணது தான் இந்த ஒர்க். ஓகே, ஸோ பேசிக்கலி மகாபாரதால இருந்து ஒரு ஐடியா எடுத்து நீங்க அதை ரீகான்டெக்சுவலைஸ் பண்ணிருக்கீங்க இப்போ இருக்கிற ஒரு சினாரியோல பொலிட்டிக்கலி ஹவு பீப்புள் ஆர் பிஹேவிங், சோஷியலி ஹவு பீப்புள் ஆர் பிஹேவிங். எக்ஸாக்ட்லி, வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சார். we can go ahead. நீங்க next. And then இது கூட வந்து ஸ்டில் அட் மிக்ஸ் மீடியா தான். இட்ஸ் மிக்ஸ் மீடியா. இந்த ஒர்க் வந்து ஆக்சுவலி நான் எப்போ கிரியேட் பண்ணேன்னா இட் வாஸ் நான் வந்து இந்த கோவிட் டைமில் ஆக்சுவலி கிரியேட் பண்ணேன் இந்த ஒர்க். பிகாஸ் அந்த கோவிட் டைமில் வந்து வி ஹேட் லாக்டவுன் இருந்துச்சு, வெளியே போக முடியாது. அண்ட் தென் லாட் ஆஃப் கண்ட்ரோல் இருந்துச்சு அண்ட் லாட் ஆஃப் டிஸ்சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஆங்கர் எல்லாம் இருந்துச்சு. ஸோ அந்த டைமில் வந்து சரி நம்ம ஒரு ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுவோன்ட்டு கிரியேட் பண்ணேன். அப்போ வந்து ஈவன் நான் கூட ஒரு ஆர்டிஸ்டாக வெளியே போயிட்டு கலர் வாங்க முடியாது, என்னால் வெளியே போயிட்டு ஒரு கேன்வஸ் வாங்க முடியாது, எங்கேயும் போக முடியாது, வீட்டிலே தான் இருக்க முடியும். ஸோ அந்த டைமில் கேன்வஸ் இருந்த கேன்வஸில் வீட்டில் என்ன இருக்குன்னு இருக்கிற ஜாமான் வச்சு கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ அந்த ஈவன் இஃப் யூ லுக் அட் த பெயிண்டிங் இட் பர்பஸ்லி அந்த ஒரு பெயின்ஃபுல்லான ஃபீலிங்கை கொண்டு வரதுக்கும் அட் த சேம் டைம் நீங்கள் பார்க்கலாம் அங்கே ஃப்ரெஜைல் என்ற ஸ்டிக்கரை நிறைய ஒட்டி வச்சிருப்பேன். ஸோ இட்ஸ் பேசிக்கலி நம்ம இருக்கிற சுச்சுவேஷன் அட் தட் மூமெண்ட் நான் ரியலைஸ் பண்ணேன் நம்ம இருக்கிற சுச்சுவேஷன் ரொம்ப ஃப்ரெஜைலாக இருக்கு. நம்ம நினைச்சோம் எல்லாமே வாஸ் ஈஸி, பட் டூரிங் இந்த லாக்டவுனில் தான் தெரிஞ்சு இட் வாஸ் வெரி ஹார்ட். ஒன்ஸ் ஒன்றும் கிடைக்காம போச்சுனாக்கா அது எவ்வளோ கஷ்டமே நம்மளுக்கு தான் தெரிய போச்சு. இப்போ வச்சு தான் இந்த ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணேன். அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா மாஸ்க் அதெல்லாம் போட்டு அட்டாச் க்ளூ பண்ணி ஒர்க்கில் and then I created all these things and also the shopping bags because shopping அந்த டைமில் ஷாப்பிங் பண்ணுறது ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு, க்ரோசரிஸே ஒரு பெரிய விஷயமா இருந்துச்சு. ஸோ அதெல்லாம் போட்டு அந்த ஒரு ரிமெம்பரன்ஸ்க்குன்னு நான் கிரியேட் பண்ண ஒர்க் இது ஆக்சுவலி. அப்புறம் அந்த ஒர்க் ஒரு பினாங் ஸ்டேட் கேலரி காம்படிஷனுக்கு நான் அனுப்பினேன். won an award for 2D கேட்டகரியில் இந்த ஒர்க்கை வந்து செலக்ட் பண்ணாங்க. ஸோ I was happy for that. Lockdown something I got something for the lockdown. Very nice, very nice. Congratulations. Yeah. We'll go for the next work. அப்புறம் இது வந்து இட்ஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் இதெல்லாம் மிக்ஸ் மீடியா தான். இட்ஸ் பார்ட் ஆஃப் மை ஒர்க் டூரிங் த லாக்டவுன் as well. லாக்டவுன்லேயே லாட் ஆஃப் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணேன் அந்த டைமில். அண்ட் லாட் ஆஃப் ஒர்க் ஒரு சீரீஸ் அந்த வயாங்கன்ற சீரீஸ்க்கு நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு இருந்தேன்.
And these also some of my prominent works. On the left பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு அவார்ட், அதுக்கு ஒரு அவார்ட் கிடச்சிச்சு ஆக்சுவலி. யூஎஸ் ஒரு யூஎஸ் காம்படிஷன், நியூயார்க் ஆர்ட் காம்படிஷனில் ஒரு டாப் 5 செலக்ட் பண்ணானுங்க. And then on the right is actually Hikikomoriன்ற work வந்து is about our situation, it's about my situation, it's a more self-portrait actually. So அந்த டைம்ல I felt so locked, so அந்த மூவ்மெண்ட் ஃப்ரீடம் எல்லாம் போனது வந்து அந்த ஃபீலிங் வந்து வெரி கஷ்டமா இருந்துச்சு. சீரியஸ்லி எனக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. பிகாஸ் ஐ ஹேட் டு பி இன்சைட் த ஹவுஸ். அண்ட் ஈவன் மலேசியாவில் வந்து நீங்கள் வீட்டு விட்டு வெளியே நின்னாலே அது ஒரு குற்றமா இருந்துச்சு. நீங்கள் ஈவன் ஃபேன்ஸ் இருந்தால் கூட நீங்கள் உள்ளதான் இருக்கணும் தவிர வெளியே வர முடியாது, அந்த மாதிரி வச்சுருந்தாங்க. ஸோ அது பேஸ் பண்ணி தான் கிரியேட் பண்ண ஒர்க் இதெல்லாம். என்ன ஹிகிகோமோரின்னு சொன்னாக்கா அது ஜப்பனீஸில் ஒரு டேர்ம், இட்ஸ் ஐசோலேஷன் ஃப்ரம் சொசைட்டின்ற ஒரு டேர்மு. they use that for some group of people. ஜப்பானில் வந்து குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து சொசைட்டியே வேணான்ட்டு தனியாக இருக்கிறவங்க இருக்காங்க, அவங்க தான் வந்து அவங்கள ஹிகிகோமோரின்னுவாங்க. ஸோ அந்த சுச்சுவேஷன் நம்மளுக்கும் வந்துருச்சுன்ட்டு நான் அது பேஸ் பண்ணி ஒரு ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ அண்ட் ஆல்சோ இந்த பக்கெட்டை பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீ பிளான்டட் ஸ்லைஸ் ஆஃப் ஜாய் வந்து இட்ஸ் த சேம் திங். இட்ஸ் டூரிங் கோவிட் டைம். த சன்ஃப்ளவர் வந்து ஜாய் இல்லாத மாதிரி கருப்பா. தென் we are losing a lot of fun, a lot of happiness, and the pain, and the because most of the artwork I create பண்றது eventually actually is my own feeling about the situation or இருக்கிற சினாரியோ, வாட்ஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் மீ. ஸோ நான் மற்ற கதையை எடுத்து மற்றவங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ண மாட்டேன். இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மீ. பேசிக்கலி என்னோட ஆர்ட் ஒர்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஆல் அபவுட் மீ அண்ட் மை ஃபீலிங் தான். ஸோ அதை வச்சு தான் நான் கிரியேட் பண்ணுது. ஸோ this also related to loss of joy and things like that. ஸோ அதில் வச்சு கிரியேட் பண்ண ஒர்க் இது ரெண்டும். ஸோ இதெல்லாம் வந்து அந்த சீரீஸ் வயாங்ன்ற சீரீஸ்க்கு நான் கிரியேட் பண்ணிட்டு, and I did my solo for this series in 2020 or 21. I can't recall. 21 I think. I did a solo show for these works, all these works. In the second painting la and the great wave oda image anga mela vechirukkinga. அது வந்து basically அந்த டைம்ல வந்து I was studying that work actually. அந்த ஒர்க் நான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தேன். and எனக்கு ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் ஆச்சு the way the artists, how they were thinking about the work. அந்த ஒரு ஒர்க்கை வந்து கிரியேட் பண்ணும் போது it was not just அந்த ஃபீலிங்க்கு அந்த ஆசைக்குன்னு கிரியேட் பண்ணல, அது ஒரு அர்த்தத்தோட கிரியேட் பண்றாங்க. ஏன் அந்த வேவ் அப்படி இருக்கணும், ஏன் அந்த சைஸ்ல இருக்கணும், ஏன் அந்த கலர்ல இருக்கணும்ட்டு கிரியேட் பண்ணாங்க. ஸோ அந்த டைம்ல நான் அந்த விஷயத்தை ஸ்டடி பண்ணிருந்தேன். ஸோ சின்ஸ் இது வந்து என்னோட செல்ஃப் போர்ட்ரேட்னாலே ஐ புட் இட் தேர் சேயிங் தட் at that time only this was one of the thing I was being influenced in my mind. So it's a self portrait. And in the work pathana, even for me when I look at this work, I know that இந்த டைம்ல வந்து நான் இந்த விஷயத்த ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தேன், இந்த விஷயம் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ அது அந்த ஒரு தாட்ஸ்ல தான் அதை ஆட் பண்ணேன். ஆக்சுவலி இட் வாஸ் ஜஸ்ட் ரேண்டம். அந்த ஒர்க் செஞ்சு முடிச்சுட்டு பார்த்தேன், இதை நான் ஸ்டடி பண்ணிட்டு இருந்தேன், ஒரு பிரிண்ட் அவுட் பண்ணேன், ஜஸ்ட் அதில் போட்டால் சரியா இருக்கும்ட்டு, அந்த கம்போசிஷனுக்கு கரெக்டா இருக்கும்ட்டு கூட்டிட்டு போகுது. Is there any ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் இது இருக்கா அந்த பிங்க் யூஸ் பண்ணதுக்கு காரணம்? பிங்க் வந்து ஐ வுட் சே அது பேலன்ஸ் பண்றதுக்கு. ஆக்சுவலி வந்து அதெல்லாம் வந்து மோர் டுவர்ட் டெக்னிக்கல். அண்ட் ஆல்சோ that was the color that I was using a lot. நீங்க பார்க்கலாம், இந்த ஈவன் த ப்ரீ பிளான்டட் ஸ்லைஸ்ல கூட அந்த பிங்க் மாதிரி தான் இருக்கும் கலரு. These are the colors that actually I use a lot in my work during that time. Acrylic colors. And it's kind of a signature of artists. அவங்க பாய்க்கிற கலர். ஸோ அந்த டைம்ல அவங்க பாய்க்கிற கலரு. அண்ட் ஆல்சோ டெக்னிக்கல் பார்ட்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த கம்போசிஷன் கரெக்டாக வரதுக்குன்னு அந்த கலரு இதை பாய்க்கிறது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் பண்ணுங்கன்னா ஓகே. ஸோ இப்போ ஐ மீன் வந்து நீங்கள் பார்க்கும்போது எல்லாம் மிக்ஸ் மீடியா ஒர்க்கில் இருந்தேன். பட் இந்த ஸ்லைடில் நீங்கள் பார்க்கும்போது ஒர்க் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். இட்ஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட் டைமென்ஷன். ஐ மீன் டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரியில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து ஐ டோன்ட்
ஸ்பெசிஃபிக்கா நான் இந்த மாதிரி தான் செய்வேன், இதுதான் என்னோட ஜான்ரேன்ற அந்த மாதிரி இல்லை. over time I change, over time I grow, and from mixed media to oil painting க்கு வந்து நான் இப்போ வந்து a lot of oil painting தான் செஞ்சுட்டு இருக்கேன். I've moved நீங்க பார்த்தீங்கன்னா I started photography, I moved from photography to mixed media, collage. அப்போ ஒரு மாதிரி ஐ மீன் collage செய்யும் போது, மிக்ஸ் மீடியா செய்யும் போது I started to get influenced by strokes இதெல்லாம் நான் ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக ஆரம்பிச்சேன். Then from that I did a lot of oil paintings. I mean before this work I did a lot of experiment on oil work வேற சின்ன சின்ன ஒர்க் செஞ்சு a lot of form studiesலாம் பண்ணேன். பண்ணிட்டு தென் அதுல ஒரு எக்ஸைட்மெண்டா இருந்துச்சு. And I felt that மிக்ஸ் மீடியா வந்து அதோட நாட் டு சே ஸ்டாப்னு இல்லை, இது மிக்ஸ் மீடியா ஓகே இல்லைன்னு அடுத்தது வந்து ஆயில் பெயிண்டிங்ல வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவோம், புதுசாக எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணுவோன்ட்டு ஐ கேம் டு திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க்ஸ். இது வந்து ஆக்சுவலி ஆஃப்டர் லாட் ஆஃப் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ஒர்க் செஞ்சு முடிச்சுட்டு வந்த ஒர்க் இது. ஆக்சுவலி பிஃபோர் திஸ் நீங்கள் லாட் ஆஃப் ஈவன் அப்ஸ்ட்ராக்ட் கூட நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்த்தேன். அண்ட் I couldn't get it right. So eventually அப்புறம் பார்த்தேன் this is called like a semi-expressionism. It's not fully abstract. It still have a certain form, but it's not a real form. It's a form based on expression, based on என்னோட expression, என்னோட stroke create பண்ண form. So அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ண ஒர்க் தான் இது. அண்ட் திஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு ஒர்க் வந்து ஆக்சுவலி during கோவிட் டைமில் தான் கிரியேட் பண்ணேன். ஐ மீன் லாக்டவுனில் தான் கிரியேட் பண்ணேன். அண்ட் திஸ் வாஸ் அ பிளேஃபுல் ஒர்க். ஆக்சுவலி இதெல்லாம் வந்து ஒரு பிளேஃபுல்லான ஒர்க் தான் கிரியேட் பண்ணீங்க. பிகாஸ் ஐ வாஸ் ஸ்டில் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஒரு சீரியஸான ஒர்க் பண்ணுவேன். அந்த டைம் வந்து ரொம்ப அந்த நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைட்டில் பார்த்தீங்கன்னா குச்சி மேன், இங்கிட்ட வந்து லேடி லூயிஸ் ஆக்சுவலி லூயி வித்தான்லேருந்து வந்தது லேடி லூயிஸ். ஸோ ஏன் இந்த லக்ஸுரி பிராண்ட் வச்சு ஆர்ட் ஒர்க் கிரியேட் பண்ணேன்னா at that time I saw a lot of people வந்து சோஷியல் மீடியாவில் வந்து லக்ஸரி பிராண்ட் பற்றி ஒரு சைடு வந்து பெருமையாக பேசுகிறாங்க, ஒரு சைடு கொண்டேம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ இதெல்லாம் ரொம்ப இந்த மாதிரி சண்டைலாம் நான் சோஷியல் மீடியாவில் பார்க்க ஆரம்பிச்சோன்னே சரி why not we create a work இதை வச்சு ஒரு ஒரு வேற சீரீஸ் ஆரம்பிப்போம், ஒரு போர்ட்ரேட்ன்ற ஒரு சீரீஸ் ஆரம்பிப்போம்ட்டு. அட் தி சேம் டைம் இட் வில் பி மை ஸ்டடீஸ். ஒரு பிராண்ட பர்சனிஃபை பண்ணிருக்கீங்க. எக்ஸாக்ட்லி. ஸோ அந்த பிராண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி வேன் ஐ கிரியேட் பண்ணும்போது அந்த பிராண்டுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்டடி செய்வேன். விச் இஸ் த கலர் யூஸ், என்ன மாதிரி மாடல்ஸ் பாய்க்கிறாங்க, என்ன மாதிரி அவங்களோட ஐ மீன் டிசைன் எப்படி செய்கிறாங்க, அதெல்லாம் பார்த்து ஸ்டடி பண்ணிட்டு ஐ கிரியேட் அந்தந்த கலரு அந்த இதை வச்சு நான் ஒர்க்கை கிரியேட் பண்ணி. அண்ட் சர்ப்ரைசிங்லி த ஒர்க் வாஸ் குவைட் ஒரு ஐ மீன் இன்டர்நேஷ்னல்ல வந்து ரிசீவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா இந்த லேடி லூயிஸ் வந்து வாஸ் sold to a fashion group in Pakistan, if I'm not mistaken. அவங்க எடுத்துட்டா. அப்போ இந்த குச்சி மேன் வந்து இட் வாஸ் எக்ஸிபிட்டட் இன் லண்டன் பினாலே. ஸோ அது அங்கே வந்து accept பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க. ஸோ I have a couple of series based on this, and I'm still working. இது வந்து ஒன்றும் முடியல. Okay. Yeah, it's slow and steady. Still creating a couple of pieces for this one. இது வந்து ஒரு fun piece தான் actually. It's just a fun piece. I'm enjoying. I'm experimenting it. A particular reason why you showed her with dark skin? Actually வந்து dark skin வந்து எனக்கு வந்து ஒரு I admire dark skin. I like dark skin, and எனக்கு வந்து certain features, certain figures in dark skin it's really stunning இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து I enjoy painting it in dark skin, and also it represents because இப்போ என் சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா dark skin is very common. It's not ஒரு இது இல்லை brown skin, dark skin. ஸோ எல்லாரும் ஒயிட் ஸ்கின், ஃபேர் ஸ்கின் பெயிண்ட் பண்ணுறாங்க. why not I paint the dark skin as well, which I like to see that, and I enjoy that. So அது which தான் நான் பெயிண்ட் பண்ணுறது. We can go ahead. Yeah, so the next one பார்த்தீங்கன்னா
This is also part of this. இது வந்து actually a different series. இது வந்து this one actually நான் அது playful create பண்ணது வந்து I still creating that. அது still ongoing, but this one is for my wayang. Previously அந்த mixed media wayang செஞ்சது வந்து அந்த solo முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் next soloக்கு வந்து since I already started to work on semi abstracts expressionism ஒர்க்ல இறங்கினோடனே ஐ தாட் இன்னொரு சோலோக்கு ஒர்க் செய்வோன்ட்டு விச் இஸ் அந்த சோலோ வந்து இன்னும் இது பண்ணல பட் ஐ எம் ஒர்க்கிங் ஆன் தேட் ரைட் நவ் அண்ட் திஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ஒர்க் தட் ஐ கிரியேட்டட் ஃபார் த சோலோ எக்ஸிபிஷன் which is actually the title வந்து Wabi Sabi is a Japanese title as well because of my experience being in Japan studying there. So எனக்கு அந்த Wabi Sabiன்ற பேர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. அண்ட் அது அந்த பேரோட அர்த்தம் வந்து என்னன்னா இஸ் டு சி பியூட்டி இன் இம்பர்ஃபெக்ஷன்ன்ற அர்த்தம் அது. ஸோ அந்த தீம் ஐ மீன் அந்த சீரீஸ்ன்ட்டு வச்சு நான் கிரியேட் பண்ண ஒர்க் ஒன் ஆஃப் மை ஒர்க் இது. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஆக்சுவலி ரோட் டு பேரடைஸ்னு கிரியேட் பண்ணேன். இட்ஸ் அட் த டைம் ஆக்சுவலி இதை வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீட் டாக்கை பார்த்தேன். ஸ்ட்ரீட் டாக்கை பார்த்துட்டு அது ரொம்ப சேடாக இருந்துச்சு அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்கை பார்க்கும்போது. ஸோ அது அந்த டைமில் வந்து எனக்கு தாட் பண்ணிச்சு நம்ம ஏன் ஆஃப் த டே வந்து ஹியூமன் நேச்சர் வந்து நம்ம என்ன செஞ்சாலும் வி ஆர் லுக்கிங் ஃபார் அ ஹாப்பி எண்டிங் ஆர் வே டு கோ டு அ ஹாப்பி பிளேஸ் தேடிக்கிட்டு போகிறோம். பட் வி டோன்ட் நோ இட்ஸ் ரியலி அ ஹாப்பி பிளேஸ் ஆர் நாட் எனிதிங். ஸோ நம்ம ஆக்சுவலி வி ஆர் லாஸ்ட் பட் வி ஹேவ் நம்மளுக்கு அந்த ஹோப் வந்து அந்த நம்ம போற பாதை வந்து ஒரு நல்ல பாதை கொண்டு போவோன்ற ஹோப்ல தான் இருக்கும். பட் வி ஆர் ஸ்டில் லாஸ்ட். அந்த தாட் வந்து தான் அந்த நாயை பார்த்து வச்சு கிரியேட் பண்ண ஒர்க் இது ஆக்சுவலி. ஸோ இட்ஸ் ரோட் டு பேரடைஸ்னு டைட்டில் பண்ணேன். அண்ட் யா ஆக்சுவலி ரொம்ப இது வந்து இட்ஸ் ஜஸ்ட் சேட் டாக் வாக்கிங் ஆன் த ஸ்ட்ரீட் தட் இட் டசன்ட் நோ வேர் த ஸ்ட்ரீட் கொண்டு அண்ட் அந்த ஃபிங்கர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே ஆக்சுவலி இட்ஸ் ஜஸ்ட் ரிப்ரசென்டிங் த நெகட்டிவிட்டி ஆஃப் த சிச்சுவேஷன். Which is it could be the happy ending, could be a negative ending or bad ending and things like that. So some what does that frame actually convey? நீங்க அந்த skeleton finger பக்கத்துல ஒரு frame மாதிரி காமிச்சிருக்கீங்களா ஒரு ரெட். yes அது வந்து ஆக்சுவலி ஐ ஃபெல்ட் தட் அந்த லைன் வந்து அங்க இருக்கணும்ட்டு அந்த இட் கிவ்ஸ் கைண்ட் ஆஃப் லைக் ஃபோக்கஸ். சேம் டைம் வந்து அது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் நான் விற்கல அந்த லைன். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் ஸ்லைட்லி பிளெண்டிங் டு த கிராஸ் பட் இட் இஸ் மோஸ்ட் ஸ்ட்ராங் ஆன் த ப்ளூ சைட். ஸோ அது ஒரு ஃபோக்கஸ் பாயிண்ட் மாதிரி வச்சேன். அண்ட் இட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த கம்போசிஷன் ஆஃப் த ஒர்க். ஐ வாண்டட் டு ஹேவ் ஏன்னா இஃப் ஐ கிரியேட் அ ஒர்க் வாட் ஐ லேர்ன் வென் யூ கிரியேட் அ ஒர்க் உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒர்க் வந்து ஒரு ஆடியன்ஸ் பார்க்கும்போது அவங்க ஆயை வந்து எப்படி நீங்க அந்த ஒர்க்கை கொண்டு போக போறீங்க, விச் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் திங் யூ வாண்ட் பீப்புள் டு சி அண்ட் விச் த செகண்ட் திங் யூ வாண்ட் டு சி. ஸோ அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் கிரியேட். மேபி அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்டா பார்ப்பாங்க பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஒரே மாதிரி பார்க்க மாட்டாங்க. பட் நான் பார்க்கும்போது எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து எங்கே, செகண்ட் திங்ஸ் எங்கேன்னு தெரியும். ஸோ அதை வச்சு தான் நான் இந்த மாதிரி லைன் போடுறது, அந்த ஃபோக்கஸ் பீப்புளோட வியூவை வந்து வேற ஃபோக்கஸ் கொண்டு போறது. அதனால தான் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் சம்திங் நீங்க பார்த்தா அந்த கலர்ஸ் அந்த மூவ்மெண்ட் that are technical part of the paintings actually. So first you create based on what you want, which is the nayi, the sad dog. But the second part is of course technical part. நீங்க யோசிச்சு பார்க்கலன்னா then your painting gonna be all over the place. பார்க்கும்போது நம்மளுக்கே புரியாது என்ன பார்க்குறோம்ட்டு. So yeah, this is, actually it was the technical part, the red line. Okay, so the formal analysis அப்படினு பார்த்தா the painting வந்து first வந்து actually for the color of the dog and the size of the dog actually viewer வந்து first dog தான் பார்க்கணும். பட் ஆனா நீங்க வந்து அந்த ஒரு ரெட் ஒரு frame கொடுத்தனால actually கண்ணு வந்து first you are diverting the eye to the skeletal hand. Yeah, exactly. So that's how you manage the view. I mean, ஆள் பார்க்கும்போது even though the பெருசு வந்து டாக்கா இருந்தாலும் like because the red is a very powerful color and so something like that, that's how it works. Okay. Though the painting is actually sober, அதாவது not in terms of the color,
பட் அந்த டாகோட கண்ணுல ஒரு சேட்னஸ், அந்த ஒரு ஸ்கெலிட்டல் ஹேண்ட்ல ஏதோ ஒரு ஒரு வியர்ட் ஃபீலிங் அதெல்லாம் இருந்தாலுமே, பட் சம்ஹவ் திஸ் பிகாஸ் ஆஃப் த நேம், நீங்க அந்த ரோட் டு பாரடைஸ்னு கொடுத்ததுனால ஏதோ ஒரு ஹோப் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுது இந்த பெயிண்டிங்ல. எக்ஸாக்ட்லி. நீங்க பாத்தீங்கன்னா லாட் ஆஃப் மை ஒர்க்ஸ் வந்து அந்த ஹோப்ல தான் இருக்கும். There's always about hope. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஒர்க்ல ஹோப் இருக்கும். You will see more of my work அந்த ரேஞ்ச்ல தான் போகும். லாட் ஆஃப் ஐ டோன்ட் நோ, அது வந்து நேச்சுரலா எனக்கு வர விஷயம் நினைக்கிறேன். Go ahead with the this one. This is also another work that I create recently. Recently இல்ல, it was last year actually. கிரியேட் பண்ணேன். இட்ஸ் ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் த சீரி வாபி சாபிக்கு தான் கிரியேட் பண்ணேன். அண்ட் இந்த ஒர்க் வந்து ஆக்சுவலி ஏன் கிரியேட் பண்ணேன்னா, ஆக்சுவலி தேர் வாஸ் சம் ஈவெண்ட் தட் வாஸ் ஹேப்பனிங் அரவுண்ட் த வேர்ல்ட் என்னை ட்ரிகர் பண்ணிச்சு இந்த ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு. அண்ட் அதுதான் இன்ஸ்பயர் பண்ணிச்சு. எக்ஸாக்ட்லி அந்த ஈவெண்ட் எனக்கு ரிகால் பண்ண முடியல, பட் இட் வாஸ் எ ஈவெண்ட் அபவுட் ஃபீமேல், ஐ மீன் ஜெண்டர் இஷ்யூல ட்ரிகர் பண்ணி ஈவன். அண்ட் எனக்கு ஏன் இந்த ஒர்க் ஆக்சுவலி வந்து ரொம்ப பேர் இதை பார்த்தாங்கன்னா இது நடராஜாவோட ஃபார்ம்ல இருக்கு, சிவன் ஃபார்ம்ல இருக்கு அப்படிதான் சொல்லுவாங்க. அந்த ஃபார்ம்ல இருக்குன்னு. ஆக்சுவலி அந்த ஃபார்ம் என்னன்னா, ஆக்சுவலி ஐ டோக் இட் ஃப்ரம் தட் ஃபார்ம். பட் ஏன் அதுல இருந்து எடுத்தேன்னா, நான் வந்து சின்ன பிள்ளைலேருந்து க்ரோ அப் பண்ணும் போது பேரண்ட்ஸ் ஹிந்து, அவங்க சாமியெல்லாம் கும்பிடுவாங்க. பட் அவங்க அந்த ஐ மீன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது இல்லை, என்னத்தை கும்பிடுறீங்க, ஏன் அப்படி கும்பிடுறீங்க இதெல்லாம் சொன்னது இல்லை. அண்ட் ஐ டிட் நாட் நோ தட் நடராஜா வாஸ் ஆக்சுவலி சிவன். ஐ க்ரூ அப் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் திங்கிங் தட் வாஸ் அ ஃபீமேல் டிஎட்டி. அவங்க ஒரு ஃபீமேல் டிஎட்டிட்டு நினச்சிட்டு மேபி அம்மனா இருப்பாங்கட்டு நினச்சிட்டு தான் நான் க்ரோ அப் பண்ணேன். அண்ட் தென் அப்புறம் ஒரு சர்டன் பாயிண்ட்ல வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணேன், ஆக்சுவலி இட்ஸ் மேல் டிஎட்டி நடராஜா வந்து இட்ஸ் சிவன்ட்டு ரியலைஸ் பண்ணேன். இந்த அப்பதான் நான் வச்சு பார்த்தேன், இந்த ஃபார்ம் வந்து ஃபீமேல் ஃபார்ம்ல இருக்கு, பட் இட்ஸ் ரிப்ரசென்டிங் அ மேல் இஸ் ஹோல்டிங் அ ஃபீமேல் ஃபார்ம் ஒரு தாட் வந்துச்சு. ஸோ அந்த தாட்ஸ் வந்து ரொம்ப நாளா இருந்துச்சு. அந்த தாட்ஸை வச்சு தான் அந்த ஈவெண்ட் நடக்கும் போத அது ஜெண்டர் இஷ்யூனாலே, ஸோ ஒரு ஃபார்ம் வந்து ஒரு மேல் ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு டாமினன்டான மேல் ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு ஃபீமேலும் இருக்காங்கன்றதை காமிக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஒர்க் ஆக்சுவலி நான் கிரியேட் பண்ணேன். அண்ட் யூ கேன் சி அந்த ஆக்சுவலி அந்த ஹேட், அந்த ரேமோட ஹேட்லாம் பாய்ச்சது வந்து இட்ஸ் பிகாஸ் ரேம்னு சொன்னாங்கன்னா இட் ரிப்ரசென்ட்ஸ் தேர்ஸ் a lot of meaning for that. One of the meaning is டாமினன்ஸ்ன்ற ஒரு மீனிங் இருக்கு. ஸோ அதனால தான் ரேமோட ஹேட்டை வச்சு அந்த ஃபார்ம் எடுத்து இந்த மாதிரி ஒர்க் கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ பேசிக்கலி இட் வாஸ் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பை ஜெண்டர் இஷ்யூ அண்ட் ஐ வாண்டட் டு ஷோ தட் கிணறி ஆர் கிணர் அப்படின்னு நீங்க அதை டைட்டில் பண்ணிருக்கீங்க. So Kinari is actually a celestial being. It's a composite image of human and bird, and they are very good in music. அந்த மாதிரி ஒரு actually வந்து there is also another actually it's North India or towards I think Pakistan or Afghanistan that Kina ன்னு சொன்னாங்கன்னா it also represent transgenders. They were using the term for transgenders as well. So அதனால தான் actually I know that the bird and human form அது வந்து it's more towards I think Southeast Asia, towards Thailand and Vietnamல வந்து அந்த மாதிரி பிலீஃப் இருக்கு, which is Kinnaன்னுவாங்க, the birdman மாதிரி, and it's a very good musician too. But at the same time I also found out that it also represents transgender in certain part of northern side of India and also towards Pakistan or something like that. They have this it's not ஒரு என்ன சொல்லுவாங்க, அது வார்த்தை வந்து லைக் இட்ஸ் ஸ்லாங் மாதிரி பாய்க்கிற வார்த்தை. ஸோ ஐ டுக் இட் ஃப்ரம் தேர் ஆக்சுவலி, நாட் த ஒன் ஃப்ரம் disbelief. Why the head is different in this? அந்த தலை மட்டும் வேற மாதிரி. The head வந்து actually is just showing a dominance of male and female. So ram, like I said, ram ஓட தலை வந்து is associated with dominance.
லாட் ஆஃப் டாமினன்ஸ் ஃபிகருக்கு அசோசியேட் பண்ணுவாங்க. அதனால தான் வந்து அந்த ரேமோட ஹேட் பேக். ஆல்சோ அது வேற மீனிங்கான இடத்துலையும் இருக்கு. But I took the one that represents the dominance for this one. So it's a dominance of male and female form in combination. I mean, in combined பண்ண ஃபார்ம்ல வந்து ஒரு டாமினன்ஸ் காமிக்கிறதுக்காக ஒரு it's basically it's a positive work. It is saying that there is no man or female யாரு கூட இல்லை, ரெண்டு பேரும் ஒன்று தான் காமிக்கிறதுக்காக செஞ்ச ஒர்க் இது. பட் இதுல வந்து ஆக்சுவலி என்னன்னா, இந்த நடராஜா ஃபார்ம் வந்து நம்மளோட இந்தியன் பெயிண்டிங் இதுல வந்து அக்கார்டிங் டு ஷில்ப சாஸ்திரா ஆர் எனி அதர் ட்ரீடைஸ் ஆன் பெயிண்டிங் பார்த்தோம்னா, மேல் அண்ட் ஃபீமேலோட பாடி வந்து தே வில் நாட் ஷோ டிஃபரன்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் தேர் அவங்களோட மசில் அந்த மாதிரி தே வில் நாட் ஷோ தி டிஃபரன்ஸ். அவங்களோட பாடி ஸ்ட்ரக்சர் தோ மெஷர்மெண்ட்ஸ் வேரி ஆகுமே தவிர, ஆனா வந்து அந்த பாடிலி ஃபீச்சர்ஸ்ல அந்த வேரியேஷன்ஸ் காமிக்க மாட்டாங்க. ஐக்கனோகிராஃபிக்கா வந்து மேல்னா இந்த மாதிரி அட்டையர், இந்த மாதிரி ஆர்னமெண்ட்ஸ், இந்த மாதிரி வேர் பண்ணியிருப்பாங்க, இந்த மாதிரி ஜெஸ்டர்ல இருப்பாங்க. ஃபீமேல் அப்படின்னு சொன்னா இந்த மாதிரி ஆர்னமெண்ட்ஸ் தான். ஸோ அதனால மேபி ஐ திங்க் யூ வுட் ஹவ் தாட் உங்களுக்கு நடராஜாவோட அந்த எலிகன்ட் ஃபார்ம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த இந்த ஃபீமேல் பிரசன்ஸ் அதுல இருக்க மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு. அது that's why I said ஏன்னா end of the day வந்து the work is it doesn't have to be the correct by the textbook அந்த மாதிரி இருக்குது. It's artist perception. இப்போ என்னோட because நம்ம சொன்ன மாதிரி தான் all of my work is என்னோட self. It's about myself. It's my portrait actually. Every single work that I creating is representing my portrait. And என்னோட portrait, even though அது வேற ஃபார்ம் இருந்தாலும் வேற, it coming from me. So I grew up, like I said to you just now, நான் வந்து அந்த மாதிரி அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல grow up பண்ணும்போது I wanted that to be represented in the painting. Of course நீங்க சொன்னது வந்து yeah, I get that as well, but yeah, it becomes we'll go ahead we'll go to next painting. Next one வந்து it's the same also. This one, இந்த work வந்து also earlier work I created for the same Wabi Sabi series. The work வந்து this was quite early. இது வந்து even before the previous work நான் create பண்ணேன். இந்த work வந்து actually it's a study. I wanted to study a composition called juxtaposition. ஒரு composition வாங்க. It's having two objects side by side. It can be front, behind, or left, right, or something like that. So artsல பார்த்தீங்கன்னா there's a lot of challenging composition that artists can work on, and one of it is juxtaposition. It's not easy to work on juxtaposition. So அதை வச்சு தான் இந்த ஒர்க் கிரியேட் பண்ணேன். And also during the work idea வந்தது வந்து actually again so females struggling மூலியமா தான் ஐடியா வந்துச்சு எனக்கு. And also I wanted to kind of show that dog வந்து actually why I use dog in some of my work dog represent man actually. அது ஒரு ஆம்பளையோட ஃபார்ம் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் டாக் பார்த்தேன். rather than ஒரு ஆம்பளையை வரையறதுக்கு டாக் வந்து சிம்பிளைஸ் பண்ணுற மாதிரி வரைஞ்சிட்டு, and அந்த டாக் வந்து is guarding a female. But if you look at this work, you can see the female doesn't really look happy or sad. She just looks like she's lying there, hopeless or something like that. But பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் ஃபார்ம் டாக் கிரியேட் பண்ணிட்டு ஒரு கார்டிங் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபார்மை கிரியேட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஸோ பேசிக்லி என்னன்னா ஈவன் டில் டுடே வி ஸ்டில் ஹேவ் ஃபீமேல் தனியாக இருக்கிறது மேல் கார்ட் பண்ணால் தான் சேஃப்டின்ற அந்த மாதிரி தாட்ஸ் இருக்கிறதுனால அந்த தாட்ஸ் வச்சு தான் கிரியேட் பண்ண ஒர்க்கு. ஐ ஒன்ட் சே இட்ஸ் ரைட் ஆர் ராங் இல்லை, இட்ஸ் ஜஸ்ட் மை தாட்ஸ் ஆஃப் it's always the way the society is saying that a female need to be guarded by a male. At the same time, also female side they don't feel happy about that. They don't feel it's the right thing. So not all, certain group of people, they don't feel it's the right thing. They should have their own freedom. They don't need male to be
guarding them அந்த தாட்ஸ்ல வச்சு தான் நான் கிரியேட் பண்ண ஒர்க் இது. And yeah. Okay, is there any reason to show the female body nude? That is something it's totally different than I mean எனக்கு வந்து when I create a work human form, most of the time it doesn't matter male or female, I will create a lot of nude form. There is a reason why I do that is because it's not about the workல நியூட்டா இருக்கணும்னு இல்லை. It's about எனக்கு வந்து அந்த because I appreciate the human form, like their muscle, their the muscle ஓட curve, எப்படி உங்க எல்போ வந்து கர்வ் பண்ணுது, ஒரு தாய் வந்து எப்படி மசில் வந்து மூவ்மெண்ட் தெரியுது தாயில, அதை வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். It's something like obsession சொல்ல மாட்டேன். It's something that excites me more than anything when I paint. So ஒரு ஃபார்ம் எனக்கு கிரியேட் பண்ணா, I want to flow my hand according to the form of a human, but exaggerate it. அது ஓவரா எக்ஸாஜரேட் பண்ணணும். ஸோ அதுக்கு தான் வந்து மோஸ்ட் ஆஃப் த பெயிண்டிங் வந்து நியூட்டா இருக்கும். பட் சம்டைம் எஸ் நான் வந்து ஐ மீன் வித் ட்ரெஸ் கிரியேட் பண்ணுவேன். பட் ஸ்டில் வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா அந்த கையில வந்து அந்த ஃபார்ம் இழுக்கிறதுக்கு அந்த எஃபர்ட் போட்டிருப்பேன். ஈவன் அந்த ஃபேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அந்த மசில் ஃபார்மோட மூவ்மெண்ட், மசில் வந்து எங்கிட்ட இருந்து மூவ் பண்ணுது, எங்கிட்ட பெருசா. யூ கேன் சி தட் மை ஸ்ட்ரோக்ஸ் ஆக்சுவலி பேசிக்லி I've never told anybody, but I'm telling this. But a lot of the human or the muscular form or இது இருக்கும், அந்த flow இருக்கும். It's basically, that's what I appreciate the most. I like seeing that. It doesn't matter if the person is fat or thin or anything, but that particular, even if the person is overweight, if you look at his arm and his leg, you can see there is a strong form developed on their leg, their muscle. At that point, அதை வந்து நான் ப்ரஷ்ல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணும்போது I really like that. And அதனால தான் வந்து a lot of my painting பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி expressionism paintingல வந்து you'll see a lot of nude works actually. Okay. Yeah, we can go ahead. Next painting. Yeah, next painting. This is also part of the same series, which is Wabi Sabi create பண்ண semi expressionism தான். And yeah, it's another two work create பண்ணது. One was based on an event which is a day without him. Actually, I got the idea from from friend actually, a female friend, and அவங்களோட தாட்ஸ் மூலமா தான் வந்த ஐடியா இது. And then again the dog represent the male in these two painting as well. And இந்த பக்கத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா the previous painting with similarity இருக்கு. It's about this almost the same story. And she's lying down helpless. You don't know whether she's happy or sad, and there's always a dog guarding her on the left hand side. So yeah, it's part of the series as well. So yeah. Okay. So இது ஒரு feminist viewல அத பார்க்கணுமா இல்ல how should I if you ask me, I do not direct people how to view my work. I let them enjoy the way they like it. Some people like it differently. ஏன்னா என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல நான் ஆர்ட் ஒர்க் எக்ஸிபிட் பண்ண எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா sometimes I am very surprised the way they see the work, which I never thought that was the idea, that was the message I was giving. I never thought about that, because basically when I create the work, it is just my feeling, my thoughts about the situation or what affected me during that time. And the work செய்யும் போது என்ன எஃபெக்ட் பண்ணிச்சு, இட்ஸ் வெரி பர்சனலான ஒரு விஷயம் நான் கிரியேட் பண்ணும் போது. ஆனால் ஒன்ஸ் நான் கிரியேட் பண்ணிட்ட அப்புறம் வியூவர்ஸ் மற்றவங்க பார்க்கும் போது அவங்களுக்கு அது எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுது, அவங்க எப்படி அதை வந்து அந்த கதையை எடுக்கிறாங்க. அண்ட் அது வந்து இட்ஸ் சம்திங் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் அண்ட் ஐ ரியலி என்ஜாய் தட். எஸ்பெஷலி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்ன் சொசைட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா வெஸ்டர்னர்ஸ் வந்து அவங்க வந்து தே லைக் டு rather than ask the artist why they create it, they like to come up with their own thoughts about the work. ஏன்னா எனக்கு 2-3 பேர் வெஸ்டர்னர்ஸ் ஈவன் இந்த ஒர்க் கூட வந்து என்னை பார்த்து சொன்னாங்க. ஒரு ஜெர்மன்காரர் வந்து சொன்னாரு, அவரோட மெசேஜ் கேட்கும் போது எனக்கு வந்து
எனக்கே வந்து புல்லரிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு the way he see the work. So அதான் சொல்றேன், I leave it to people. The perception of how he saw the work. I can't really recall, but he was saying something about that he feels the woman is in a sad mode, that the dog is there as a guardian to her, but she couldn't see the dog or something like that. He was mixing up a lot of things like that. But என்னன்னா அவர் சொல்ல எனக்கு வந்து நான் யோசிச்சு பார்க்காத விஷயம், பட் he absorbed it in that way. ஸோ ஈவன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டே வித்வுட் ஹீம் வந்து நான் கிரியேட் பண்ண ரீசன் வந்து எனக்கு தெரியல எத்தனை பேருக்கு புரிஞ்சிருக்கும், மோஸ்ட் ப்ராபப்லி ரொம்ப பேருக்கு புரிஞ்சிருக்காது. பட் இட் வாஸ் ஸ்பாட் பை அ பர்சன், சம்படி கொலெக்டர் வாங்கினாரு. அவருக்கு வந்து எப்படி அது வந்து ஃபீல் பண்ணுச்சுன்னு தெரியல. பட் some of the people got excited with the work day without him. They liked the work, they liked the color, they liked the composition. But how they took it, I don't know. But எனக்கு வந்து எனக்கு ஒரு ரீசன் இருந்துச்சுக்கா நான் அது கிரியேட் பண்ணேன்னு. ஸோ இது டிஃப்ரெண்ட் ரீசன்ல கிரியேட் பண்ணேன், பட் people enjoy it differently. So yeah. So sometime வந்து ஒர்க் வந்து it should be in that way. You don't have to explain, எல்லா ஒர்க்கும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் இல்லை. இஃப் வியூவருக்கு வந்து அதாவது என்ன கேட்டிங்கன்னா, எனக்கு வந்து எப்பவுமே ஒரு ஒர்க் கிரியேட் பண்ற as an artist, நீங்கள் ஒரு ஒர்க் கிரியேட் பண்றீங்கன்னா அந்த ஒர்க் வந்து have to reach a viewer. அந்த ஒர்க் ரீச் பண்ணலன்னா then you have not completed the work. ஸோ அதுதான் நான் வந்து எப்பவுமே எதிர்பார்ப்பேன். அண்ட் of course கதை வந்து it can be anything personal to me, or it can be something that I feel comfortable telling, or sometimes I don't feel comfortable telling. Say a picture paints 1,000 words, correctly. So each one can take their own meaning, but somewhere at one point we also would like to know what the artist actually intended to communicate. இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா even if you see some of the artwork, என்ன தோணுச்சு அப்படின்னு சொன்னா, I thought the way how நீங்க அந்த கலர்ஸ் எல்லாம் அந்த மாதிரி போட்டுக்கிறது, ஒரு உமன் பாடி, அதாவது ஃபீமேல் பாடி வந்து it's just like a meat, and the dog is just waiting for it to hover over it அப்படிங்கிற மாதிரி I'm taking it. And the society is actually creating that kind of or with the social media or with any other media, they actually objectify the human body, especially the female body அப்படிங்கிற மாதிரி I'm taking it. This is very new for me. நான் இது வந்து இப்பதான் கேள்விப்பட்டேன், and it's very interesting. நான் யோசிச்சு பார்த்ததே இல்லை. It's very interesting. And I'm even thinking the dog is personifying the patriarchal society, or the dog could be symbolism of the social media, or the male gaze. So அந்த மாதிரி வந்து I am having 1,000 words when I see the picture. I appreciate that. I like that. That's what I feel happy when people look at my work. That's what I. ஒரு ஆர்டிஸ்ட் என்னவா நினைச்சு பாருங்க அப்படிங்கறதையும் எங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் actually we have. For example, இப்போ நீங்க பாத்தீங்கன்னா the day without him வந்து actually என்ன இன்ஸ்பயர் பண்ணுச்சுன்னா, there was a situation actually actually it's a religious situation. Actually a group of religious people which I don't want to mention. அவங்க வந்து a friend of mine lah, she made a survey in a social media to see that what would women do if the world don't have men for one day. ஆம்பளைங்க ஒரு நாள் இல்லைன்னா உலகத்துல பொம்பளைங்க என்ன செய்வாங்கன்ட்டு அவர் கேள்விப்பட்டார். ஸோ அது போடும் போது அவளோட கூட்டாளி தெரிஞ்சவங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணாங்க. லாட் ஆஃப் ரெஸ்பாண்ட் பார்த்தது, ஐ திங்க் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்பாண்ட் பார்த்தேன். First of all, I was surprised that so many people wanted to respond to that question. The second thing that I realized that that particular group of people that they wanted, I don't know, this is from that response that I see. They wanted to be either semi-nude, walking in the beach when there is no man. They wanted to walk semi-nude on the beach with bikini and so on, or they want to walk freely at night. ராத்திரி வந்து எங்க வேணாலும் ராத்திரி 12 மணிக்கு 1 மணிக்கு விடிய காலையில வந்து ஃப்ரீயா நடக்க முடியும் ஸ்ட்ரீட்ல. இந்த 2 ஆசை தான் முக்காவாசி பார்த்தேன். ஸோ ஆம்பளை உலகத்துல இல்லைன்னா அந்த குரூப் ஆஃப் பீப்புள் வந்து இது 2 தான் ரொம்ப ஆசைப்படுறாங்க.
ஸோ அது வச்சு தான் நான் வந்து ஆக்சுவலி கிரியேட் பண்ணேன். ஸோ த டாக் இஸ் லுக்கிங் அதர் சைட், தட் மீன்ஸ் த மேன் இஸ் லுக்கிங் நாட் லுக்கிங் அட் த ஃபீமேல் எனிமோர், த மேன் இஸ் லுக்கிங் அட் த அதர் சைட். ஸோ அட் தட் டைம் த ஃப்ரீடம் இஸ் ஃபார் த உமன். அந்த அவங்க அந்த சேர்ல உட்காந்துருக்கிறவே பார்த்தீங்கன்னா தட் ஷோஸ் அ ஃப்ரீடம் ஃபார்ம்ல வந்து அவங்க வந்து அந்த அந்த ஃபார்ம்ல வந்து அவங்க உட்காந்துருக்காங்க. மீன்ஸ் த ஃப்ரீடம் தட் ஷி கெட்ஸ் இஸ் when the man looks at the other side of the world. It's not when men are looking at her or things like that. ஸோ அதை வச்சு தான் அந்த ஒர்க் நான் கிரியேட் பண்ணிட்டேன் ஆக்சுவலி. ஸோ தீஸ் ஆர் த கைண்ட் ஆஃப் திங்ஸ் தட் ட்ரிகர்ஸ் மீ சம்டைம். பட் சமத்தில் வந்து எனக்கு சொல்ல கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். சமத்தில் வந்து ஐ allow people to make their own view on my work. And today I got to know that the view பார்த்தோன்னே நானும் சர்ப்ரைஸ் ஆகிட்டேன். It's very interesting and yeah, something triggers me as well to think about it. Okay, so you have few more works to show. Yeah, so okay, இது வந்து different type of work actually. நீங்க பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நான் மிக்ஸ் மீடியா செஞ்சிருக்கேன். Then I moved to semi-expressionism with oil paintings, mostly oil paintings. And then this one is a different genre. It's using digital arts. This is, I call it digital art. I draw using a digital medium. And இந்த ஒர்க்லாம் வந்து I actually இதெல்லாம் வந்து I created during time, same COVID time தான். And I do a lot of digital work because even if I do oil painting, என்னோட ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொல்றாங்க டிராஃப்ட் ஒர்க் வந்து டிஜிட்டலில் தான் இருக்கும். நான் டிஜிட்டலில் தான் செஞ்சுட்டு அப்புறம் தான் ஆக்சுவல் பெயிண்டிங் ஆரம்பிப்பேன். ஸோ டூரிங் தட் டைம் ஐ ஹேட் அ லாட் ஆஃப் டைம் இன் மை ஹேண்ட். அண்ட் ஆல்சோ அந்த டைமில் வந்து டிஜிட்டல் ஆர்ட் NFT விஷயம்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸாக வந்துட்டு இருந்துச்சு. சரி நம்ம ஒரு ஒர்க் கிரியேட் பண்ணுவோம், ஃபியூ ஒர்க்ஸ் கிரியேட் பண்ணுவோன்ட்டு கிரியேட் பண்ணது தான் திஸ் கப்புள் ஆஃப் ஒர்க்ஸில். இது ஒரு ட்ரிபிக். இது வந்து ஆக்சுவலி 3 ஒர்க்ஸ் டுகெதர் ட்ரிபிக் கிரியேட் பண்ணேன். அண்ட் திஸ் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஒர்க் ஃப்ரம் ப்ராமினன்ட் ஆர்டிஸ்ட், பிரிட்டிஷ் ஆர்டிஸ்ட். அவரோட ஒர்க்கை ரெஃபரன்ஸ் பண்ணி கிரியேட் பண்ண ஒர்க். ஜஸ்ட் ஆக்சுவலி இது வந்து கோவிட் டைமில் இருக்கிற அந்த சஃபரிங்லாம் வச்சு நான் கிரியேட் பண்ணேன். என்ன ஹிஸ் ஒர்க் ஆல்சோ ஸ்பீக் அந்த சஃபரிங்க்கு வந்து ஐ மீன் ரிலேட் பண்ணிச்சு. அண்ட் அந்த ஒர்க்கை வச்சு ஐ மீன் just for fun-க்கு வந்து digital work create பண்ணுவோன்ட்டு create பண்ணேன். I have no intention of painting this. This was just a digital work create பண்ணிட்டு. Artist or Francis Bacon, he's a digital artist. Francis Bacon வந்து he painted, he did oil paintings, a lot of oil paintings. our time oil painting செஞ்சாரு. அவர் is no more. Paintings நீங்க இது வந்து create பண்ணீங்க. Yeah, the digital create பண்ணேன். So of course I changed a lot. Our when the where I mean, and the composition is similar, but the features when they I use my own idea and things like the colors, everything I use. The composition is here. I mean, the composition and the subject, the design is from I took inspired by his work. You have titled it as When Bacon Talked to Me. Exactly. So, yeah. Bacon is that guy. Yeah, the guy Francis Bacon. You. Yeah, when he talked to me, because I like his work actually. அவரோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ரொம்ப இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணியிருக்கு அவர். ஸோ அதனால தான் ஆக்சுவலி ஒன் ஆஃப் த ரீசன் ஐ கிரியேட் திஸ் ஒர்க் ஆல்சோ. ஆக்சுவலி இந்த ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் நாட் ஒன்லி மீ. எனக்கு முன்னாடியே நிறைய அது ஆர்டிஸ்ட் லைக் முராகாமி, ஜப்பான்ல ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தார். அவரும் வந்து இந்த ஒர்க் தான் கிரியேட்டட் இன் ஹிஸ் வே கிரியேட் பண்ணாரு. அப்புறம் வந்து டெமன் ஹிஸ் என்ற ஒரு ஆர்டிஸ்ட் இருந்தாரு. அவர் இன்ஸ்டாலேஷன் ஒர்க்கு இதே ஒர்க்கை வந்து இன்ஸ்டாலேஷன் ஃபார்ம்ல கிரியேட் பண்ணாரு. ஸோ யா, திஸ் இஸ் வெரி ப்ராமினன்ட் ஒர்க் ஆக்சுவலி, அந்த ஒரிஜினல் ஒர்க். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒர்க் many people created their own version of it, and I did the same thing. Yeah. Okay, you have few more works to show. I think couple. This is the same. It's a digital work. This is actually I created for sketch work. Is paintings எடுத்துக்கிட்டு create பண்ணேன். Then I ended up leaving it as digital work, and I have no intention of painting this anymore. So but it is printed, is it? It's in NFT. NFT வந்து it's a technology, blockchain technology ல வந்து நான் பப்ளிஷ் பண்ணிட்டேன். So once you publish in NFT, it's better not to
recreate it because people already buy the work an NFT and doing another copy of it, it doesn't make. I mean, it's not. I don't feel good about it. Cheat பண்ற மாதிரி இருக்கு. So yeah, I leave it as digital work. What work was minted on Ethereum blockchain? What does it mean? That's it's a technology right now. Quite அது அந்த டெக்னாலஜி வந்து இப்போ டிஜிட்டல் ஒர்க்குக்கு ரொம்ப பாய்க்கிறாங்க. அது ஒரு புது டெக்னாலஜி அண்ட் எப்படின்னா அந்த ஆர்ட் ஒர்க் டிஜிட்டல் ஒர்க் வந்து நீங்க அந்த பிளாக் செயின் வாங்க அந்த பிளாக் செயின்ல நீங்க மீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா and people can buy your work through the blockchain and I minted in Ethereum blockchain and people bought through Ethereum blockchain and yeah அது வந்து ஏன்னா இப்போ the last year தான் actually the blockchainல ஆர்ட் விற்கிறது வந்து லாஸ்ட் 2020ல ஆரம்பிச்சிச்சு and it became famous in 21 and till now going but இப்போ கொஞ்சம் ஸ்லோவா ஆச்சு ஸோ அந்த டைம்ல வந்து அந்த ஹைப்ல வந்து நானும் என்னோட டிஜிட்டல் ஒர்க் டிராஃப்ட்ஸை வந்து ஐ ஸ்டார்டட் டு ஜஸ்ட் புட் அண்ட் என்ஜாய் த blockchain technology and try to understand how it works. Okay. So your work is becoming more surreal. This is also real. Yeah, because of the digital create பண்ணும்போது I don't have that freedom to create the strokes, the brush strokes. அது வந்து கஷ்டம். டிஜிட்டல் வந்து ரொம்ப கஷ்டம். செய்யலாம் but it's very hard. So digital வந்து it's a flat image. So அந்த மாதிரி கிரியேட் பண்ணும்போது உங்க டெக்னிக் வந்து need to be more adaptive to the medium that you are using. You cannot எப்பவுமே நான் இப்படி தான் செய்வேன் மற்ற மீடியம்ல இப்படி தான் செய்வேன்ட்டு கஷ்டம் அந்த மீடியமுக்கு தகுந்த மாதிரி அந்த டெக்னிக்ல பட் end of the day வந்து உங்க மைண்ட் வந்து எப்படி இருக்கு உங்க கலர் வந்து எப்படி எஃபெக்ட் பண்ணுது this what makes it specific to you actually. So what is the subject matter that you're conveying through this or the previous painting? This painting this one, this is actually self-portrait. It's just self-portrait still hanging around. Just I like the hat, so hat போட்டு விட்டேன். Okay, so also நீங்க அந்த ஆர்ம்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் actually from Francis Bacon ஓட பெயிண்டிங்ல இருந்து எடுத்தேன் அந்த ஆர்ம்ஸ் வந்து and அந்த horn வந்து இட்ஸ் a ram horn. It's a self-portrait actually. Just I'm hanging around during the COVID time வந்து I portrait in this way and also the cuckoo bird down there is just represent the time. It's just ticking, the time is ticking. அந்த மாதிரி representation. It's a self portrait actually. So next work பார்த்தீங்கன்னா இது கடைசி நினைக்கிறேன் இதுவும் NFTல தான் மீன் பண்ணேன். This is also digital work partially took from my painting and also actually the figure பார்த்தீங்கன்னா I painted the figure actually in some other paintings. So I took the figure, I edit பண்ணி அந்த ஃபிகரை வந்து ஃபிளாட் ஆக்கி இந்த இமேஜ்ல வந்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டேன். And yeah, it's the same again. You come back to hope. That's what a lot of my work comes back to women hope. அந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு நிறைய வரும். And yeah, it's also hope. You can see a guy standing there looking at a woman. She's hoping for a freedom and things like that. And she has a mask on the table which is அவங்க உலகத்துக்கு வேற முகத்தை காமிப்பாங்க தனியா இருக்கும்போது வேற முகம் வச்சிருப்பாங்க கஷ்டப்படுற ஃபேஸ் வச்சிருப்பாங்கன்ட்டு மீனிங்ல கிரியேட் பண்ணது தான். So this is also a digital work. Interesting. So நினைக்கிறேன் அவ்வளவுதான் நினைக்கிறேன். Fine. Yeah. Okay. Very nice. Beautiful work. I think you're still continuing to paint. நீங்க வந்து ஒரு நம்ம பிரிண்ட் மேக்கர் அண்ட் வெரி ரெப்யூட்டட் ஆர்டிஸ்ட் ஸ்டீஃபன் மேனன் அவங்க கூட ஒர்க் பண்ண அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஷேர் பண்றீங்களா கொஞ்சம்? நான் வந்து ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷனல் ஆர்டிஸ்டா மாறின ரீசனே வந்து அவர் தான் ஆக்சுவலி ஸ்டீவன் மேனன் தான். ஐ மேட் ஹிம். நான் முதல்ல சொன்னேன் ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி ஒர்க் எடுத்துட்டு போய் அவரை மீட் பண்ணேன். அண்ட் தென் ஃப்ரம் த பிகாஸ் நான் ஏர்லி வந்து அவரை மீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் டூயிங் a lot of paintings like sceneries, even portraits, இந்த மாதிரி செஞ்சுக்கிட்டு இந்த மாதிரி ஒர்க் செஞ்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ when I met him, he first thing I remember that he told me is to read art history.
get to know the art history, why ஏன் ஆர்டிஸ்ட் வந்து இந்த காலத்துல இந்த மாதிரி ஒர்க் செய்யறாங்க. வென் ப்ரீவியஸ்லி இப்போ பார்த்து டவின்சி ஒர்க்லாம் பார்த்தீங்கன்னா போர்ட்ரேட், அழகான போர்ட்ரேட் செஞ்சுருந்தா ஏன் பீப்புள் ஆர் டூயிங் திஸ் கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் பண்றேன். நீங்க அதை புரியணும்னா ஆர்ட் ஹிஸ்ட்ரி தான் படிக்கணும்னாரு. அண்ட் ஐ டிட் தட். அப்புறம் அது படிச்சோடனே எனக்கு இட் வாஸ் அ பிக் ஐ ஓப்பனிங் ஃபார் மீ. அதுலேருந்து லாட் ஆஃப் மை தாட்ஸ் அபவுட், ஏன்னா பிஃபோர் ஐ மேட் ஹிம் ஈவன் ஃபார் மீ அப்ஸ்ட்ராக்ட் பெயிண்டிங்னு எடுத்தாலே எனக்கு வந்து ஏமாத்துறாங்கன்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும். அப்ஸ்ட்ராக்ட் சும்மா கலர் தூக்கி போடுறாங்க, அது டசன்ட் மேக் சென்ஸ், அந்த மாதிரி தான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன். பட் அவரை பார்த்தோன்னே it opened up my eye, and now I'm thankful for that. I can see a lot of things, I understand a lot of artists why they're doing what they're doing. எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் இருக்கு எனக்கு புரிய வந்தது. and it got me more excited in creating artworks, and I started to challenge myself a lot of things, a lot of புது விஷயத்தை சேலஞ்ச் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டேன். ஸோ அவர் மூலியமா தான் ஆக்சுவலி ப்ரொஃபஷனல் ஆர்ட் சீனுக்கு நான் வந்து ரீசனிங். ஓகே ஓகே, தேங்க்யூ சங்கர் கணேஷ். உங்களோட வேல்யூபிள் டைம் நீங்க வந்து எங்களுக்காக ஸ்பெண்ட் பண்ணி உங்களோட ஆர்ட் ஒர்க்ஸ் எல்லாம் காமிச்சு, ரியலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ஹேட் அ வெரி நைஸ் டாக் வித் யூ. Thanks a lot. Thank you, Entamizh viewers. We have more and more talks in the future. நீங்க ஏதோ சொல்லணுமா எங்களோட வியூவர்ஸ்க்கு? Enjoy what you're doing. Learn. Key for everything is learning. படிக்க கஷ்டப்பட்டீங்கன்னா then you're not going to go anywhere. So லேர்ன் பண்ணுங்க. ஏன்னா சில பேர் நான் பார்த்துருக்கேன் எக்ஸ்பீரியன்ஸில் வெரி அடமெண்ட் டு லேர்ன். தி ஆர் வெரி ஃபிக்ஸ் டு வாட் தி பிலீவ் இஸ் ரைட், அண்ட் இதுதான் நிஜம், இதுதான் கரெக்ட். நீங்கள் வந்து ஈவன் எஸ் சயின்டிஸ்ட்னு பார்த்தா கூட சயின்டிஸ்ட் வந்து மைண்டை ஓப்பன் பண்ணலன்னா அவர் கூட புது கண்டுபிடிப்பு பண்ண போகிறது இல்லை. ஸோ சேம் வித் ஆர்ட்ஸ், மைண்ட் ஓப்பனாக இருந்தால் தான் யூ கோன் சி மோர் வண்டர்ஃபுல் திங்ஸ், யூ கோன் லேர்ன் அ லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ அதுதான் சொல்லுவேன், பி ஓப்பன் டு லேர்ன் டு நியூ திங்ஸ். You don't have to condemn everything. There is a reason for everything. Usually மக்கள் வந்து லேர்னிங் அண்ட் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனோட லிங்க் பண்ணி அது முடியும் போது நம்மளோட லேர்னிங் முடிஞ்சது அப்படின்னு நினைச்சுக்கிறாங்க. அப்படி இல்லை. ஸோ we can be a learner till the last day of our life. Exactly. And to become an artist also we need to be a learner. We also have to learn history. We should know anthropology. We should know psychology. We should know the current affairs, the current situation. We should know sociology. So I think to be an artist, you should be having 360 degrees knowledge. இல்ல என்ன கேட்டீங்கன்னா ஐ எம் ஆல்வேஸ் இன்ஸ்பயர்ட் பை லாட் ஆஃப் திங்ஸ் டு கிரியேட். ஏன்னா ரெண்டு கை தான் இருக்கு, அதனால நிறைய கிரியேட் பண்ண முடியல. anything can inspire me to create things. So yeah. Okay, thank you sir again. I had a great time chatting with you. Thanks a lot. Thank you a lot. I enjoyed it as well. Thank you a lot. Thank you. Have a good day. Yeah, thank you.